Akkam jirtu hordoftoonnii fi jaalatamtoonni barattoota Daayinaamoo ani Dr. Fayyisaa Doosaatiin har'a waa'ee boqonnaa lammaffaa Introduction to Calculus ka jedhu wal wajjiniin ilaalla. As jala irratti guyyaa har'aatiif kan nuti ilaallu Introduction to Derivative keessaa Understanding Rate of Changes and Exercise 2.1 wal wajjin ilaallaa jechuudha. Kana dursee garuu mata dureen kun yookaan immoo boqonnaan kun maal of jalaa qabatu yookaan bal'inaan waa'ee maalii ilaala ka jedhu haayilaayitii isaa isinitti mee sana booddee gara qabiyyee keenya har'aatti dabarraa jechaadha. Inni jalqabaa akkuma introduction godhe introduction to derivative. Derivative maal akka ta'e derivative dhaaf immoo warri introduction ta'an maal inni ka jedhu akkasumas immoo property derivative maal inni ka jedhuu fi definition isaa ilaallatee boqonnaa kana jalatti waan bal'inaan ilaalluudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo derivatiiviin eessarratti hojiirra ooluu danda'a ka jedhu akkaataa kamittiin maximum minimum isaa barbaaduu dandeenya ka jedhu wantooti adda addaa kana jalatti ilaalla. Inni kunis applicationidha. Application of derivativeidha. Inni biraa integrationidha. Derivative ilaalleerra taanaan integrationiin dirqama ilaaluu qabna waan ta'eef introduction to integrationiin maal akka ta'e boqonnaa kana jalatti bal'inaan wanta ilaalluudha jechuudha. Egaa erga kana introduce isin godhe booddee mee gara guyyaa har'aatti dabarru innis maalirraa ka'a yaadrimee yookaan immoo understanding rate of changes ka jedhu rate of change ka jedhu ilaallaa jechuudha. Egaa rate of change yeroo jedhu maalidha? Amma fakkeenyaaf rate of change yeroo jennu wantooti lama yoo jiraatan isni tokko isa tokko irratti hundaa'ee amma inni jijjiiramu yookaan immoo waan hamma inni wanti sun itti jijjiiramu sana irratti hundaa'ee amma inni itti jijjiiramu kan nu agarsiisu rate of change dha. As keessatti wantooti lama jiraachuu qabu jechuudha. Dependent fi independent jiraachuu qabu jechuudha. Inni tokko sarara tokko irratti hundaa'ee amma inni ittiin jijjiiramu amma inni ittiin garaagarummaa uumu kuni rate of change jedhama jechuudha. Egaa definition isaa immoo gabaabumatti maal fakkaata ka jedhu ilaalla. Innis maal jedha? A rate of change is a rate that describes how one quantity changes in relation to what? In relation to another quantity. Kanaaf wantooti lamatu jira. Quantity tokkoffaa fi quantity lammaffaatu jira. Kanaaf haala kamiitiin inni tokko yoo jijjiiramaa adeeme inni tokko irratti hundaa'ee yoo jijjiiramaa adeeme haala ammamiitiin yookaan immoo jijjiirama ammamiitiin garaagarummaa akka hin uumu reetii isaa amma inni uumu kan nutti agarsiisu maal jenna jechuudha? Rate of change. Therefore we have two quantities. One quantity in terms of what? In terms of another yookaan immoo relation isa kan biraatiin kan inni qabu jijjiirama inni agarsiisu sun rate of change jennaani jechuudha. Therefore it is a rate that describe how one quantity inni tokko kan biraa irratti hundaa'ee amma maal ta'u jechuudha. Amma inni jijjiiramu garaagarummaa inni uumu yookaan jijjiirama inni uumu maal jennaan jechuudha? It is called the rate of change jennaani jechuudha. Therefore egaa asirratti maal inni quantitoonni lama jiraateera taanaan wanti sun maaliin ibsuu dandeenya jechuudha? Unity mataa isaatiitiin ibsuu ni dandeenya jechuudha. Quantitoonni lama jiraateera yoo ta'e fakkeenyaaf yoo fudhanne speedii waa tokko yoo fudhanne fakkeenyaaf speedii waa tokko yoo fudhanne fageenya jijjiirama fageenyaa irra jijjiirama yeroo irraa kan kaane maalirraan ibsuu dandeenya jechuudha? Kun meetir per second jennee ibsuu dandeenya yookaan immoo kiiloomeetir per hour jennee jijjiiramni inni jalqabaa asirratti jiru waan inni kan distaansiin jira kan taayimiin jira. Kanaaf inni kun rate of change jarreen kanaati jechuudha. Change of S over change of T. Rate of wanniin keenya kun change keenya kun bifa kanaatiin kan itti ibsuu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf egaa wanta san unitidhaanis ibsuu dandeenya jechuudha. So the units on the rate of change are output units per what? Input units. Output units yeroo jennu maal irratti hundaa? Input irratti hundaa jechuudha. Inni kun maal inni? This one is dependent yoo ta'u dependent kan inni ta'u maal irratti? Inputii kana irratti dependent ta'a jechuudha. Inputiin kun immoo maal taatee yeroo sana independent taati jechuudha. Independent. Kanaaf egaa isa kana irratti hundaa'ee outputiin inputii irratti hundaa'ee maaliin ibsuu dandeenya jechuudha? Wanti sun unitidhaan ibsuullee ni dandeenya jechuudha. Kanaaf mee fakkeenyaaf haa fudhannuti maal ta'uu danda'u rate of change keenya fakkeenyi qabatamaan jiru maal ta'uu danda'u ka jedhu ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa
cost per what minute. Costiin keenya asirratti costii amma itti wanti sun kaffalam maal irratti hundaa'e daqiiqaa amma inni sarbi godhe irratti hundaa'e kaffaltii inni kaffalamu sun ammuma daqiiqaan dabalaa deemu maaltu dabalaa deema jechuudha. Wanti kun costiin keenyas dabalaa deema yookaan immoo wanta sana jijjiirama wayii agarsiisaa deema jechuudha. Costiin keenya sun jijjiirama agarsiisaa deema jechuudha. Maal irratti hundaa'e sa'aatii sana irratti hundaa'e ammi kaffalamu sun jijjiirama agarsiisaa deema jechuudha. Kanaaf rate of change mataa keenya inni jiraata. Inni biraa immoo plants per what hectare. Amma nuti hektaara irratti dhaabnu amma baay'ina lafaa wayii hektaara wayii irratti ammi nuti pilaantii dhaabnu yookaan biqilaa dhaabnu sunis amma maal jechuudha? Ammuma lafti keenya babal'ataa adeemu maaltu keenya ammi nuti dhaabnu sunis biqiloonni nuti dhaabnu sunis jijjiiramaa adeemu. Lafa dhiphoo irraa fi lafa bal'aa hamma nuti dhaabnu sun garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf egaa plants per hectare akkuma amma isiniin jedhe immoo kiiloomeeters per liter of benzine. Amma konkolaataan tokko yoo beenzina fayyadama yoo ta'e amma inni kiiloomeetirri isaa dabalaa deemu wanta inni fixu sun beenzila inni fixu sun wajjinis maal ta'aa deema jechuudha? Jijjiirama agarsiisaa deema jechuudha. Jijjiirama agarsiisaa deema. Kanaaf reetiin akkasii yookaan immoo rate of change'n akkasii fayyadamuu dandeenya. Inni itti aanu salary per month. Salary per month akkasumas immoo population per what square kilometers. Population concentration of population amma mirra square kilomeetira wayii irratti amma baay'ina uummata yookaan populationii jiru sun dabaluu fi hir'isuunis ni danda'ama jechuudha. Kanaaf egaa isaan kunneen hundumti isaanii fi kanaaf kan kana fakkaatan kana qofa miti wanta hedduu jiru isaan kunneen fi kana fakkaatan rate of change jalatti ramadamu jechuudha. So rate of change can be egaa jijjiiramni keenya suni maal ta'uu danda'a jechuudha yookaan dabaluu danda'a yookaan hir'atuu danda'a yookaan immoo dhaabbataa ta'uu danda'a. Kanaaf egaa yoo dabalaa adeeme wanti sun maal ta'a jechuudha positive value argata yoo dabalaa adeemu. Gama biraatiin immoo yoo wanti sun hir'ataa deemu yoo wanti sun hir'ataa deemu maal ta'a negative value qabaachuu danda'a. Akkasumas immoo yoo wanti sun hin jijjiiramne yoo ta'e zero value qabaachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf egaa maal jenna jechuudha rate of changes can be what can be positive ta'uu danda'a. It can be what negative or it can be what zero ta'uu danda'a jechuudha rate of change keenya. Kanaaf egaa akka fakkeenyaatti hafuudha yookaan immoo yaadrimeen kun maal akka jedhu yeroo ilaalu when a quantity does not change over time. Amma wanti tokko yeroo isaa dabalaa yoo dhufe garuu wanti sana irratti jijjiiramni outputiin keenya irratti jijjiiramni hin jiru yoo ta'e maaltu jijjiirama inputiin keenya jijjiirame outputii irratti garuu wanti sun dhaabbataa yoo ta'e maal ta'a jechuudha yeroo kana maal ta'a rate of change keenya zero ta'a jechuudha. Therefore in this case it has what it has zero rate of change ta'a. Inputiin dabalee maaltu irratti dhaabbataa ta'e outputiin keenya yoo dhaabbataa ta'e wanta akkasii kun zero rate of change dabala qabaataa jechuudha. So graphically immoo maal ta'uu danda'a akka jedhu ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Graphically yaadrimee kana yeroo fudhatan waa'ee increasing fi decreasing akkasumas immoo constant ilaaltanidha. Increasing jechuun maal jechuudha? If A is real number haa ta'u A is less than B and f of A is also less than B less than f of B yoo ta'e isaan kunneen real number ta'anii f of A fi f of B nis hariiroodhuma ishee kanaa yoo qabaate kanaaf wanti kun maal jettaniitu increasing dha jettaniitu. Increasing waa'ee increasing function keessatti faallaa isaatiin garuu inni kun immoo maal inni yoo n keenya less than b yoo ta'e kana jechuun on the right n left side itti argama b immoo right side itti argama jechuudha number line keenya irratti. Kanaaf egaa asirratti yoo f of n keenya immoo faallaa isaa yoo ta'e f of b yoo ta'e kanaaf wanti kun immoo maal ta'a decreasing ta'adha. Decreasing ta'a. Garuu immoo inni taanu garuu asirratti f of for A is less than B if f of A is equal to f of B yoo ta'e wanti kun immoo maal ta'a constant ta'a jechuudha. Constant function ta'a. Constant yookaan immoo wanti kunneen hin jijjiiramu jechuudha. Kanaaf egaa particularly graphii irratti immoo maal fakkaata akka jedhu ilaala. A positive rate of change jechuun maanni positive rate of change jechuun when we say the value of two quantities say x and y
then increases at the same time, then the graph slopes what? Upward jechuudha. Kana jechuun yaarrimee kana jechuudha. Yoo x'n keenya dabalaa adeemu bitaarraa gara mirgaatti yeroo deemnu jechuudha. Bitaarraa gara mirgaatti yeroo deemnu maal ta'u yoo ta'e gatii waa'ee keenyaas akkuma sanaa dabalaa yoo deeme giraafii kana haa fudhannu. Mee iddoo kanarratti poointii kana yoo fudhanne poointii kanarratti iddoon kun A haa jennu, iddoon kun B haa jennu, iddoon kun B haa jennu. Kanaaf asirratti A fi B maal ta'a jechuudha. A is less than B dha. Maaliif B'n right hand side irra jira. Gatii waa'ee isaanii yoo fudhanne garuu immoo asirratti gatii waa'ee isaati. Isheen kun immoo gatii waa'ee ishee kanaati. Gatii waa'ee ishee kanaati. Kanaaf egaa gatii waa'ee keenyaa yoo fudhanne F at A keenya, isheen kun F at A keenya, isheen kun immoo F at B keenya. F at B keenya. Kanaaf egaa F of N keenyaan kana jechuun yoo N less than B ta'e maal ta'a jechuudha. F of N keenya garuu less than what? F of B dha jechuudha. Maaliif F of B jechuun gara gubbaatti jira jechuudha. Kanaaf egaa yeroo kun waan ta'a jechuudha. Wanti kun increasing ta'a jechuudha. Increasing. Kanaaf rate of changing keenya kun maal ta'a adeema jechuudha. Dabalaa adeema. So graphically maal ta'a jechuudha. Graafiin keenya asii olee ka'aa adeema. Asii olee ka'aa adeema. It goes to what? Upward. Olee dabalaa adeema jechuudha. Faallaa isaatiin garuu negative rate of change immoo maal ta'a? Fakkeenyaaf asirratti tuqaalee kanneen haa fudhannu. Tuqaa kana asirratti ishee kana fudhadhaa. Tuqaan kun A haa taatu, isheen kun immoo iddoon kun B haa taatu. Asirratti yoo fudhanne asirraa A less than B dha. Garuu immoo F of A jechuun iddoo kana. F of A jechuun F of A iddoo kana. Asirratti immoo F of B yeroo jennu immoo horizontally iddoo ishee kanaati. Kun F of B. Amma gaa F of A fi F of B of fudhatanii F of A it is above part of what? F of B. Kana jechuun F of A keenya irra guddaa maaliiti? F of B dha jechuudha. F of B. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? Wanti kun decreasing ta'aa deema jechuudha. Asii gadee bu'aa deema. Kanaaf as we go from left to right, this graphs what? It falls down. Asii gadee bu'aa deema jechuudha. Kanaaf egaa wanta akkasii kun maal horata jechuudha? Negative rate of change horata jechuudha. Negative rate of change. That means as X increase, the value of Y is become what? Decrease ta'a jechuudha. If X keenya yeroo dabalaa adeemu gatii Y keenya hir'ataa deema. So in this case, when the value of the quantity X increases, then what? The quantity of Y is become what? Decreasing. Inni kun lamaan isaanii garuu maal ta'a? Ammuma X keenya dabalu, Y keenyas maal ta'a? Dabalaa adeema jecha. Kanaaf egaa inni kunneen negative rate of change kan nuti agarsiisu jechuudha. Inni ammaa garuu zero rate of change keenya fudhanna. Fakkeenyaaf asirratti mee iddoo kanarratti A fudhadhaa. Iddoo kanatti A fudhadhaa. Iddoo kanarratti immoo B fudhadhaa. Asirraa maal qabna? N keenya less than B dha. Harka bitaa jirti waan ta'eef. Iddoo kanarratti garuu poointii kunirratti, poointii ishee kanarratti lamaan isaaniitu kun F of A dha. Kun F of A dha. Akkasumas F of maali? B taati jechuudha. Jijjiirama hin qabaanne F of A dhas F of B dhas poointiin kun jechuudha. Kanaaf egaa A irra xiqqaa B yoo ta'e F of A keenya F of B wajjiniin wal qixxee ta'a. Kanaaf yeroo akkasii kun maal ta'a jechuudha? Zero rate of change. Jijjiiramni hin jiru waa'ee irratti. Output keenya irratti jijjiiramni hin jiru jechuudha. So in this case, as one value, that means as X increases, if the value of Y is constant yoo ta'e, then in this case, it is what? It is zero rate of change. This kind of graph is what? It is horizontal line ta'a jechuudha. Horizontal line. Kanaaf egaa positive rate of change kam, negative rate of change kam, akkasumas immoo kan biraa positive, negative fi zero maal akka ta'e ilaallee jira jechuudha. Egaa asirraa wantooti remarkii nuti qabnu, a function is increasing dha kan nuti jennu where it is rate of change is what? Increasing kan inni ta'u rate of changing keenya maal yoo ta'e? Positive yoo ta'e akkuma figirii jalqabaa irratti ilaala. Decreasing kan inni ta'u garuu maal inni? Rate of changing keenya maal yoo ta'e? Asii gadee yoo bu'aa deemedha jechuudha. Gatiin Y keenya xiqqaataa yoo deemu. X nama dabalaa deemu gatii Y keenyaa yoo xiqqaataa deemu maal horata jechuudha? Decreasing ta'a jechuudha. Then the two kinds of rate of change are average rate of change and instantaneous rate of change. Amma iddoo kanarratti rate of change gosoota lama qabna. Inni jalqaba average rate of change dha.
inni itti aanu immoo instantaneous rate of change jedhamu. Isaan kanneen in detail mata duree itti aanutti ilaallaa jechuudha. Mee egaa erga kana ilaallee booddee haala kamiitiin immoo rate of change keenya barbaanna ka jedhu ilaallaa jechuudha. Rate of change qari jechuun maal ta'a? Output keenya rate of change jechuun output y1 y2 minus y1 over what x2 minus x1 jechuudha. Kun jechuun rate of change of y yoo ta'u, inni itti aanu immoo rate of change of what x I mean change of x jechuudha. Amma egaa hariiroon kanneen reetiin isaan kanneen lamaanii maal ta'a jechuudha? Rate of change ta'a jechuudha. Kanaaf egaa asirratti rate of change kan kanaa barbaaduudhaaf rate of change kan kanaa barbaaduudhaaf maal arganna jechuudha? Change formulaa ammaatiin y2 jechuun ishee kana akka x1 y1 gootu, ishee kana akka x2 y2 gootu jechuudha. Kanaaf egaa output change of output divided by change of input keenya taati jechuudha. Kunis y2 minus y1 that is y2 minus yookaan immoo change of y over change of x jechuudha. This is y2 minus y1 over what x2 minus x1 jechuudha. Kana yeroo hojjettani y2 jechuun 5 minus y1 keessan immoo 3 dha divided by 4 minus what 4 minus 2 jechuudha. Kunis 2 over what 2 over 2. Kana simplify yoo gootan meeqa argattu? 1 argattu jechuudha. Kanaaf positive dha ta'eera taanaan wanti kun maal ta'a jechuudha? This one is increasing ta'a jechuudha. Increasing dha kun. Asirraa immoo increasing dha. Inni biraa garuu B keenyaa fudhannu ammas yaada kanarratti rate of change keenya yoo fudhanne rate of change kan kanaa yoo fudhanne yaaduma amma jenneetiin y2 minus y1 that is 7 minus 6 divided by 9 minus what 5. 7 minus 6 jechuun 1 dha divided by 1 minus 9 minus 5 in keessan ammas 4. Still this one is what positive. Kanaaf ammas isheen kun maal taate jechuudha? Kunis increasing nu taati jechuudha. Increasing taati. Dabalaa adeema waan ta'eef. Inni taanu mee rate of change kan kanaa barbaannu rate of change kan kanaa yoo barbaanne maal nu taate amma immoo 5 minus 5 because y2 minus y1 keessan yookaan change of y keessa yoo barbaadan 5 minus 5 divided by x2 jechuun 5 dha. x1 jechuun immoo 3. This is 0 over what? 0 over 2. 0 over 2. 0 over 2 jechuun immoo maal inni? 0 dha jechuudha. Inni kanaaf wanti kun maal ta'a jechuudha? Constantii dha. Constantii ta'eera taana horizontalii dha jechuudha. Horizontal line akkuma example keenya sadaffaa irratti wanti ta'a. Inni taanu D keenya rate of change kan kanaa yoo hojjenne rate of change kan kanaa yoo hojjenne maal ta'a jechuudha? Amma immoo 5 minus 3 divided by what? 5 minus 5. 5 minus 5. This means 2 over 0. 2 over 0 jechuun immoo undefined jechuudha. Valuun kuni maaluu horata? Undefined. Undefined jechuun immoo maal inni? Line akkasii kuni vertical line horata. Vertical line dha kan inni ta'u. Isaan kunneen kun inni kun horizontal line dha. Horizontal line dha. Inni sun immoo increasing line dha. From left to right yookaan immoo second quadrant irraa gara firstitti nu deema. Sardi irraa gara firstitti nu deema. Inni kun vertical line dha jechuudha. Vertical line. Kanaaf tooftaa akkasiitiin salphaatti determine gochuu ni dandeenya. Mee exercise keenya ilaalluuti maal jedha? Calculate the rate of change of the following pairs of numbers here. Inni jalqaba 4 6 again 4 6 inni taanu 5 9. Akkuma kana rate of changing keenya rate of changing keenya tooftaadhuma ammaatiin it is 9 minus 6 divided by what? 5 minus what? 5 minus 4. 5 minus 4. Asirraa because x2 minus x1 in keenya 5 minus 4 dha waan taate. 9 minus 6 yeroo jennu meeqa? This value is equal to 3 over what? Over 1 jechuudha. 3 over 1 keessan immoo meeqa? 3 argattu jechuudha. 3 argattu. Kanaaf inni kun salphaatti increasing ta'a jecha. Inni taanu rate of change kan kanaa immoo rate of changing kan kanaa
maal arganna ammasi? It is 6 minus 7. 6 minus 7 divided by what? 5 minus what? 5 minus 4 taati. 6 minus 7 jechuun negative 1 over ishee kana jechuun immoo 1 taati. Negative 1 over 1 keenya immoo negative 1 dha. Kanaaf isheen kun maal inni? Decreasing taati jechuudha. Decreasing. Decreasing jechuun amma left irraa gara right itti deemu graafiin keenya maal ta'aa deema jechuudha? Asii gadee bu'aa ka deemu kan nutti agarsiisudha. So the third is 1, 2 and 3 minus 4. Ammas rate of change keenya kan kana yoo fudhanne of change kan kana yoo fudhanne maal arganna? It is minus 4 minus 2 divided by 3 minus 1 jechuudha. Minus 4 minus 2 jechuun this is negative 6 over what? Over 2, which is equal to yeroo ka simplify gootan meeqa argattu? Negative 3 arganna jecha. Negative 3. Ka ittaanu rate of change kan kana yoo hojjanne ammas rate of change kan kana yoo hojjanne almost hundi isaanii wal fakkaatu waan ta'eef negative 6 minus 4 y2 minus y1 keenya jechuudha over 3 minus into minus 2 jechuudha. Negative 3 minus 4 jechuun negative 10 dha. Negative 10 divided by 3 minus into minus 2 jechuun 3 plus 2 dha over 5 taati. Ishee kana simplify yoo gootan meeqa arganna jechuudha? Negative 2 arganna jecha. Kanaaf tooftaa akkasiitiin fayyadamuu ni dandeenya. Inni taanu 0999. Ammas rate of change kan kanaa yoo fudhanne rate of change kanaa yoo fudhanne maal arganna jechuudha? This is 9 minus 9 kan y keenya walirraa isna 9 minus 9 over 9 minus 0. Ishee kan 9 minus 9 jechuun 0 over 9 dha. 0 over 9 keessan immoo meeqa argattu? 0 argattu jecha. Ka ittaanu f keenya rate of change kan kanaa yoo fudhanne rate of change keenya of change kan kanaa yoo fudhanne maal arganna immoo 8 minus 0 8 minus 0 divided by 8 minus 8. Kana jechuun 8 divided by 0. 8 divided by 0 jechuun it is undefined. Undefined kan inni ta'u yeroo kami? This one is vertical line yeroo ta'e jechuudha. Akkuma fakkeenya irratti ilaalle kun vertical line yoo ta'e laayinoonni akkasii yookaan immoo rate of change keenya yeroo hundumaa undefined ta'a. Ka ittaanu rate of change kan kanaa yoo fudhanne immoo rate of change ishee kanaa yoo fudhattan amma immoo maal taati? Negative 1 minus 1 minus into minus 1, that is negative 1 minus into minus 1 divided by 1 minus what? 3. Negative 1 minus into minus 1 jechuun negative 1 plus 1 divided by negative 2. Ishee kana jechuun 0 over 2 dha. 0 over 2 keenya immoo maal inni? 0 arganna jechuudha. Kanaaf egaa yaada kana fayyadamtanii salphaatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Walumaa galatti egaa barattoota yaadmeewwan ani guyyaa har'aa rate of change akkasumas immoo yaadmee definition isaanii qabadhee guyyaa har'aa dhiyaadhe kana fakkaata. Mata duree taanuun amma wal arginutti dubbisa gaariin isin hawwaa hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa. Nagaatti naaf tura.